This short story is designed for C2 proficient level French learners, our most advanced level. It uses rich vocabulary, naturally complex grammar, and a thoughtful layered narrative. This is designed to challenge your understanding, encourage deeper thinking, and help you get even closer to native level fluency. First, we will listen to the story spoken in French. Then we will listen to the story again in English. Be sure to follow along with the subtitles, and to maximize retention, consider listening several times. Les murmures dans les salles sacrées. Eleanor et James avaient toujours rêvé d'une vie imprégnée d'histoire et de charme, et lorsqu'ils découvrirent l'ancienne demeure victorienne de la rue Ashcroft, ils crurent que leur rêve était enfin devenu réalité. La grande maison, avec ses boiseries élaborées, ses grandes fenêtres et sa façade recouverte de lierre, les attirait avec la promesse d'un nouveau départ. Ils ignoraient encore que, sous sa beauté majestueuse, se cachait un passé hanté qui les obligerait à affronter non seulement les secrets de la maison, mais aussi leurs propres peurs enfouies. Le couple acheta la propriété avec un mélange d'excitation et d'appréhension. En franchissant le seuil pour la première fois, l'air était chargé du parfum du vieux bois et de légères effluves de lavande. L'intérieur était un véritable labyrinthe de pièces élégamment décorées, chacune évoquant une époque révolue. Des lustres ornés pendaient des hauts plafonds, et de riches tapisseries ornaient les murs. Pourtant, une aura de mélancolie, presque palpable, semblait émaner de la maison, comme si elle plairait la splendeur qu'elle avait perdue. Dans les jours qui suivirent, Eleanor et James commencèrent à s'installer dans leur nouvelle demeure. Ils passèrent de longues heures à nettoyer, restaurer et explorer chaque recoin du manoir. C'est lors d'une de ces explorations qu'Eleanor découvrit un petit journal relié en cuir, couvert de poussière, dissimulé dans un compartiment secret d'un ancien commode. Le journal appartenait à une ancienne maîtresse de maison, dont les entrées révélaient une histoire tragique d'amour, de trahison et de perte. Tandis qu'Eleanor lisait, un frisson la parcourut. Les mots évoquaient des rencontres secrètes, des promesses murmurées à la lueur des bougies, et des serments brisés qui n'avaient jamais été tenus. Cette nuit-là, alors que la pluie martelait doucement les fenêtres, des événements étranges commencèrent à troubler le couple. Eleanor se réveilla au son de pas résonnant dans le couloir, bien qu'elle fût seule. James, essayant de la rassurer, affirmait qu'il ne s'agissait que du vieux manoir qui se mettait en place. Pourtant, au fil des nuits, les phénomènes se firent plus fréquents, de légers murmures se faisaient entendre dans les couloirs, et des apparitions fantomatiques se dessinaient dans la lumière tamisée du salon. Le couple se sentit observé par des yeux invisibles, et le passé de la maison commença à s'infiltrer dans leur quotidien. Incapables d'ignorer ces signes, Eleanor et James sollicitèrent les conseils d'une historienne locale, Madame Lavigne, qui avait étudié le passé du manoir depuis longtemps. Autour d'un thé dans un café chaleureux, Madame Lavigne leur raconta l'histoire tragique de l'ancienne demeure. Le château avait autrefois appartenu à une famille influente, déchirée par le scandale et le chagrin. Selon la rumeur, la maîtresse, dont le journal avait été découvert par Eleanor, avait été trahie par l'homme qu'elle aimait et s'était suicidée dans un désespoir profond. Depuis lors, son esprit errant était dit hanter les couloirs, pleurant l'amour perdu. Alors que Madame Lavigne parlait, Eleanor et James échangèrent des regards inquiets. Ils commencèrent à se demander si ces manifestations étranges étaient liées à la douleur inachevée du passé. Dans un élan de courage partagé, ils décidèrent que, pour reprendre le contrôle de leur maison, ils devaient affronter les échos fantomatiques qui la hantaient. Ils organisèrent un rituel simple mais respectueux dans l'une des grandes salles, allumèrent quelques bougies, ensemble, prononcèrent des mots de compassion et d'adieu à l'esprit tourmenté. Cette nuit-là, alors que la dernière bougie vacillait, un silence profond s'abattit sur le manoir. Le froid oppressant s'évanouit, remplacé par une chaleur paisible. Dans les jours suivants, les phénomènes surnaturels se dissipèrent progressivement, et la maison sembla expirer un soupir de soulagement. Eleanor et James ressentirent que, en reconnaissant le passé et en honorant la douleur des âmes perdues, ils avaient ouvert la voie à la guérison. Avec le temps, le manoir se transforma. Les couloirs autrefois sombres se remplirent d'une lueur discrète d'espoir et d'énergie positive. Eleanor et James comprirent que le prix de la liberté et du renouveau résidait dans le courage de faire face aux souvenirs douloureux. Leur voyage à travers les ombres du passé avait non seulement libéré l'esprit du manoir,
mais aussi permis de comprendre et d'accepter leurs propres peurs et regrets. À mesure que l'automne laissait place à l'hiver, le couple accueillit cette nouvelle ère avec gratitude. Ils savaient que chaque secret dévoilé et chaque ombre dissipée les rapprochait, renforçant leur amour et leur détermination à bâtir un futur fondé sur l'honnêteté, la compassion et le pouvoir guérisseur de l'acceptation. Whispers in the hallowed halls. Eleanor and James had always dreamed of a life steeped in history and charm, and when they discovered the old Victorian mansion on Ashcroft Lane, they believed their dream had finally come true. The grand house, with its intricate woodwork, tall windows, and ivy-clad facade, beckoned them with the promise of a new beginning. Little did they know that beneath its stately beauty lurked a haunted past that would force them to confront not only the mansion's secrets, but also their own hidden fears. The couple purchased the property with a mixture of excitement and trepidation. As they stepped inside for the first time, the air was heavy with the scent of old wood and faint traces of lavender. The interior was a labyrinth of elegantly decorated rooms, each echoing a bygone era. Ornate chandeliers hung from high ceilings, and rich tapestries adorned the walls. Yet, there was an unmistakable aura of melancholy, as if the house itself mourned its lost splendor. In the days that followed, Eleanor and James began to settle into their new home. They spent long hours cleaning, restoring, and exploring every corner of the mansion. It was during one such exploration that Eleanor discovered a small, dust-covered diary tucked away in a hidden compartment of an antique bureau. The diary belonged to a former mistress of the house, whose entries revealed a tragic tale of love, betrayal, and loss. As Eleanor read, a chill ran down her spine. The words spoke of secret meetings in the dead of night and whispered promises that were never fulfilled. That night, as rain pattered softly against the window, strange occurrences began to unsettle the couple. Eleanor awoke to the sound of footsteps echoing in the corridor, though no one was there. James, trying to reassure her, insisted it was nothing more than the house settling into its old bones. Yet, as the nights wore on, the phenomena grew more pronounced. Faint voices murmured in the hallways, and ghostly apparitions were glimpsed through the dim light of the drawing room. The couple felt as if they were being watched by unseen eyes, and the mansion's history began to seep into their own lives. Unable to ignore these eerie events any longer, Eleanor and James sought the counsel of a local historian, Mrs. Levine, who had long studied the mansion's past. Over tea in a cozy cafe, Mrs. Levine recounted the tragic history of the estate. The mansion, she explained, had once been the residence of a prominent family torn apart by scandal and heartache. Rumor had it that the mistress, whose diary Eleanor had found, had been betrayed by the man she loved and had taken her own life in despair. Since that time, her restless spirit was said to wander the halls, mourning the love that was lost. As Mrs. Levine spoke, Eleanor and James exchanged troubled glances. They began to wonder if the strange happenings were linked to the unresolved sorrow of the past. In a moment of shared resolve, they decided that to reclaim their home, they must confront the ghostly echoes that haunted it. They organized a quiet, respectful ritual in one of the grand sitting rooms, lit a few candles, and, together, offered words of compassion and farewell to the tormented spirit. That night, as the last candle flickered out, a profound silence descended upon the mansion. The oppressive chill lifted, replaced by a warm, almost serene calm. In the days that followed, the ghostly disturbances gradually ceased, and the house seemed to exhale a long-held breath of relief.
Eleanor and James felt that by acknowledging the past and honoring the sorrow of those who had suffered, they had opened a path toward healing. Over time, the mansion transformed. The once somber halls now resonated with a subtle hope and an inviting energy. Eleanor and James learned that the price of freedom and renewal often came with a willingness to face painful memories. Their journey through the haunted corridors of the past had not only freed the spirit of the mansion, but had also enabled them to confront and understand their own fears and regrets. As autumn gave way to winter, the couple embraced the mansion's new chapter with gratitude. They knew that every secret revealed and every shadow dispelled had brought them closer together, deepening their love and fortifying their resolve to create a future built on honesty, compassion, and the healing power of acceptance. We hope you enjoyed this French short story. If you're looking to improve your French language skills, check out the following educational materials available for sale on Amazon. The books range from A1 beginner level all the way to C2 proficient level for more experienced students. We also have some daily exercise books, phrase books, themed short stories, and kids books. We have a large French selection, so head on over to Amazon if you're interested and check us out.